Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzvo redu rekuti mudzimai wese excel in their God given purpose, zvawakasikirwa naMwari uzviite nerufaro, uchizviita zvakanaka with the quality of life inofadza, inoyevedza. Tinokurukura nyaya dzakawanda pano, tinoda kutenda nefeedback yenyu yamunotipa pamatopic atinenge tichiita mukati mezuva ranhasi. Toda kukurukura topiki imwe iri pedyo nemwoyo wangu, nyaya yeself care. Toda kutaura pamusoro pekugona kuzvichengetedza iwewe semunhukadzi. Tukutaura panyaya yeself care, kutaura nyaya yedu, tine vadare vedu vauya kuzotibatsira kukurukura nyaya iyi, nyaya yeself care. Regai, ini ndinonzi Dr. Mbiriri, I'm a lifestyle and preventive medicine specialist. Ndinofarira kutaura nemadzimai nenyaya yezve self care izvozvi, nenyaya yezve self esteem, nenyaya yekungoona kuti ingovawo mukadzi anogona kuzvichengetedza nekuzvibata zvakanaka. Regai introduce vadare vedu, vataure mazita avo nekukwazisa vateereri vedu. Regai nditange nevari kutanga kwedu. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri. Ini ndinoitwa Dr. Enis Mushoshi Chibaya. I'm a professor and I am an advocate for women's issues, and I am also a mentor, and I am interested in discussing matters that affect us as women, Mashita. Tinoda kukuchingamizai Prof Mushoshi Chibaya. Zvinhu zvinofadza munoona ngoitawo panel inana professor tichitaura nyaya dzemadzimai, and we feel very honored. Prof vanogara kuAmerica, and she's one of our fans vanoona show iyi, vanotipa mafeedback, and zvinotifadza tikawana our diaspora community muchipotawo pamunouya munotibata tokuisai papanel, and tinotokwanisa kutowana ruzivo rwakaendera mberi, cross pollination inoitika of ideas kana tichiuya tiripa tichibatsirana pamwe chete. Tinokutendai nenguva yamatiwanira. Kwaziwai wadiwa vateereri, ini ndinonzi Sandra Manomano. Ndinofarira chirongwa chino nekuya kuzotaura pamusaka pemadzimai, nekuti ini ndiri mudzimai anotya Mwari ende anofarira kuti tirambe tichitaura nezveukuru hwaMwari. Tinoda kukutendai mai Manomano. Nguva zhinji pamunovhura muromo wenyu munovhura zvine udzamu, zvine ruzivo. Tinoda kutenda nekuramba muchititsigira ende kukurudzira madzimai patopiki yatichabata. Yes. Kwaziwai vadiwa vateereri, zita rangu ndinoitwa Takudzwa Shumba. I'm a single mom, and professionally I'm also a scientist. So nyaya idzi dzeself care inyaya ndinofarira nekuti vanhu vazhinji verudzi rwedu tikanzwa nyaya iyi tinozvitorera pasi sezvinhu zvisina basa, asi nyaya yacho ino affecta zvinhu zvakawanda muupenyu hwemunhu, especially munhu wemukadzi, nekuti tisu we have a major role in the community, kubva kuraise ma families or my general roles in the environment. Saka ndofara kuvapa chirongwa chino muzuva ranhasi. Thank you very much Taku. Taku tino muziva anotitaurira, munoziva pane mapoints mamwe anobva kuna Taku ekuti nototi wow. Thank you so much pakuya pachirongwa chino. Ngatiende panyaya yedu yekuti self care iyi yatikutaura nezvayo. Prof, tibatsire kuti chii chinonzi self care, kana tiri kuti self care tiri kuti kudii? Mashita, ndofunga tingangotore zuva rese kuti titry kudefine self care, asi tichaedza kuti titi gwagwa muchidimbu. Kana tichitaura nenyaya yeself care kunyanya kumadzimai, toda kuedza kuti tifocuse on kuzvichengeta, kana kuti kuita take care of this vessel, this body, this being that we are. Tese tinozviziva kuti Bible rinotaura kuti our bodies are the temples of the Holy One. Saka ndingangoti focus yatingade kuisa pakudefine self care kutsvaga kunzwisisa kuti zvii zvatingaite in order to nurture this vessel. Zvatingaite kutaririra muviri wedu semadzimai. And ndingangoti hatisi kutaura kungotaririra miri wedu kana kuchengetedza miri wedu from an outward perspective. But toda kuedza kuti tidzike neudzamu hwakatidzika nembichana, kuti tarise kuti self care iyi, can it go beyond the physical and the outward look? Toda kuti tichange kutarisa self care from the inside out. Tochengeta sei, totaririra sei muviri wedu wetakapuwa. Yeah, that's very good. So tukutaura nyaya yeutariri yemuviri wawakapiwa naMwari. Yes, Taku. So just to add on from zvataurwa naProf, vazhinji vedu nyaya takangonzwa kuti self care, self
especially isusu takakurira mumakereke takadzidziswa kuti aiwa you need to love, so tikanzwa nyaya dzeself care we are quick to think kuti pamwe it's selfishness, of which it's not. So kuti tingowedzera definition yedu, self care toitora kunge munhu, you are a garden, you are a plant. So for that garden kuti rite bear any fruits for any people to enjoy the fruits from that garden, that garden should be catered for first. So that is self-care. So now it entails a lot of things, from the physical person to the spiritual person, emotional person, so that you are a full person who can be responsible and be useful in the environment. So ndiri ipapo ndine quote yandaudzwa nagogo wangu ndichisvika panzvimbo ino ipavati ivo, if you do not make time for your well-being, for your wellness, you will make time for illness. So in conclusion, tongoti self-care, it's nyaya yekuti you are a well person so that you don't become ill. Okay, saka uri kuzvichengetedza kuti tibvise urwere hunogona kuuya kana ukatadza kuzviita sei, kana ukatadza kuzvichengeta zvakanaka. Ene maita zvakanaka pakutotaura kuti kune vamwe vanofunga kuti inenge self-care is selfishness. Ndakatomboita interaction idzodzo dzekuti vamwe vati aiwa kana makudzidzisa vanhu zve-self-care zve-self-esteem makudzidzisa vanhu kuva nechidini, ndizvozvo here? Aiwa, handizvo. Because unzi ndiwe iwewe uri kufamba kana kuti uri kurarama, hamuzi mai mbiri, ndini inini mai manomano, ndini inini. Saka ndini ndinofanirwa kuzvichengetedza kubva muutano nekuenda muhunhu hwekunze. Ukatadza kuzvichengeta kutadza kubva muutano hwako, chero kunze kwacho zvaataura ati kana riri ruva riri kudiridzirwa rine midzika iri, saka handingatadzi kurida nemwoyo wese. Saka kana neni ndikatadza kuzvida handigoni kuzvichengeta. Nekuti handisi kuzochengetwa kuzozviti varipo vakandiunganira vanondibetsera varimo mukati meupenyu hwangu, but inini wacho kuzvinzwa kuti ndinzi ndiripo ndichizvandiri so hunge ndiri ndazvichengeta kubva mukati. Saka pane musiyano pakati pe-selfishness ne-self-care. Because ukatadza kuzvichengeta iwewe, hatisi kuti uri kuita chindini chekuti uri kuzvichengeta at the expense of others. But self-care itori necessary, itori important kuti ugone kuzova of benefit or of usefulness to the community. Yes. And ndizvo zvechaizvo. Saka maybe kana takatotarisa ipapa, ndeapi ma-benefits e-self-care? Alright, tiri ipapo ndambopa analog about a garden. Garden kana rakadiridzirwa zvakanaka, munda kana muti, let's say it's a fruit tree, an apple tree. Even the apples anobuda ipapo, ana need yekunzi apple wakanaka aringe richizvizivira. So self-care, it brings about confidence from a woman, confident in every area of your life, be it being a mother, a sister, a friend, because unenge uri so full, you have so much love to give, you have so much life to spread around, because wazifila iwewe, and you really know where you stand as a person. So it brings about that independence also. You are confident, you are independent, because you are not depending on the other to fill up your emotional tank. You have given yourself enough time to feel yourself, to be wholly, to be a whole person. Chekuti even someone comes about hapana nokwanza kuita tremble, because you know yourself, you know what you want, you know my triggers ako. So at the end of the day, you have more self-control. And also even your self-esteem as a person. Most women, we suffer from low self-esteem. We depend on approval of others, which feel like but if you dedicate time to yourself, to take care of yourself, you are not being selfish, you're just filling yourself up so that you can have something to give, you can have others, something to spread around. Yes. Thank you very much. So it's important izvo zvatotoburisa apa. Ndoda kuti prof ndibatsirei, because ndakamboita discussion iyi ndine vamwe vaibva vandiburitsira kuti selfishness iri kupinda papi. Vakabva vanditi papoint yatotaurwa yekuti zvinokubatsira kuva independent, anditi pana akabva ati self-care inyeyo inobva yakuita kuti uve too independent zvekuti unotoona kunge unyangwe mwari hauchavadi. Ndizvo here zvazvinoreva? Ndingangode kuti
ndite highlight mukudaira question yenyu ndite highlight fact yekuti as women we fill in so many different hats mukurarama kwedu. Some of us are mothers, some are mentors, some are sisters, some are grandparents, tine roles akasiyana, some are professionals. In order for us to realize our full potential, kune statement inoti you cannot pour from an empty cup. Yes. Saka nachitaura nyaya ye self care. Hatisi kutaura nyaya yekuti tiri kuda kuita zvekuti zvinhu zviri selfish kana kuti zvinoita kuti ndifunge nezvangu chete inini. But we are talking about self care in the light of our roles, our different roles as women. When we have maximized and actualized the full potential nema full benefits of self-care, then we are able to empty ourselves to other people. Saka ndisingazivi kuti tikada kuzvitora kuti self-care iri kuunza chindini kana kuti iri kuunza focus on myself, kuda tinenge tati rasikei. That's true. I think tikazvitora in the light of how can I nurture myself so that I can pour myself out to another person or to those people that need my services, then I would have actualized on self-care. That's right. Thank you very much for clarifying that. Yes. Maybe tichitori pama benefits is self-care. Ukaona uri kunzi munhu achitaura kutaura kwamuri kutaura mai Mbiriri kwokuti munhu akabva afunga kuti hauchisina kana kukodzera kana kuti wazvikudzurudza. Ndinoona kunge unenge hakuna mudzimai angasvike pakadaro, nekuti isusu uri kutotraya kuzviita munhu wokuti ndioneke pane vamwe. Pataitaura tichiona chidzidzo ichi unobva waona kuti ubude udzimai wako kare waiti pamwe munomuka mangwanani waona mai vakapfeka sokisi mumusoro ari kutoenda kunotenga chingwa, ende kana tichiti sokisi putting sokisi pakati paro ndo panenge pachioneka. Kunge tirisu unenge uri kutoti wapfeka remukati warisa pai warisa musoro wazvideredza hunhu hwako wabuda payadhi uri kubuda hakuzi kushamisira kubuda wakapfeka night dress yakashama wakamonera Zambia, uri kuzvideredzera. Saka ndiri kuti inini unofanirwa kuzviisa pachinzvimbo chekuti ndiri inini, ndiri ndakakwana, usingashamisiri usingazvikudziridzi, but uchizviisa panzvimbo yani, panzvimbo yako, uye uchizvichengetedza. Uri kuzvichengetedza, tataura kuti hausi kuzvichengetedza kunze, uri kuzvichengetedza kubva mukati kubva muhutano hwako nemuhunhu hwako uchienda mberi. Self care handisi kuziva kuti tiri kunzwisana, kuzvitora kuti ndiripo inini asi ndakakwana. Ndoda kutaura wedhi rekuti ndakaita sei, ndakakwana. Ukaona uchitadza ukwana, self esteem iri kwayakanyanyisa kunesu madzimai, because tinotya. Professor science doc vati komai mano uri chii, ubva watoti handikwani. Self esteem inotikuvadza, yeti uri munhu akatokwana, fearfully and wonderfully made. That's ndo zvandiri, I'm fearfully and wonderfully made. Ndikasimuka ndikafamba apa mai Mbiriri, hai vanhu vanoona kuti varipo. Saka izvozvo ukave self ari kuve iwewe, unenge wakazvigadziridza. Ndipo unoona mumwe achitoti uri kurwara handinganwe mapiritsi. Hausi kukuwadza profesa, hausi kukuwadza vanhu, uri kuzvikuwadza iwewe. Zvinwire kuti urarame. That's true. Ichokwadi ichocho chekutoti mumwe munhu anotoregedza kuenda kuchipatara kunorapwa kana kunwa mapiritsi nyangwe wanzi wadiagnosed with a terminal illness, wosvika pakutofa watotadza kuita self care yekuti waramba kunwa mapiritsi angachakupa utano. Kutororedzerwa kunzi mai Mbiriri enda unomwa, enda kucounseling, ubva wazopiwa counseling uti unwe mushonga. Hausi kuda kuraramira ari kukuitira counseling, zviraramire. Gona iwewe kuzviitira kuti ndiripo. Saka tingati
self-care is independent of anything else zvingaite sokuti matitle kana zvinzvimbo in our lifestyle, in our living semadzimai. Self-care may actually not have anything to do nokuti unogona kuona wamwe mwana unogona nguva ine zvinzvimbo asi achitadza kuzvichengeta iye kana ane matitles but iye uchinotsona kuti uyu munhu uyu they are not well. Saka when we talk of self-care we are actually talking of wellness, the holistic wellness of an individual as an individual outside of zvimwe zvinenge zviri kuitika kunze uko. Ini pachangu ndiri kuzvichengeta sei? How well am I as an individual? That's very right. Saka tiri kuti self-care hainei kuti uri professor here, uri doctor here, uri domestic worker here. Self-care ndeye munhu wese. Self-care haidei nekuti une mari here kana kuti hauna. Self-care ndeye munhu wese. Zvaungori semunhu akasikwa mumufananidzo waMwari unofanirwa kutovawo nekuchengetedza iwo mufananidzo waMwari iwo uri pauri uchigona kuita ene tiri kuti ngazvibve mukati akuzwe kuita a show and outward appearance. Tiri kutoita zvekuti tiri kuzvitarisa emotionally handiti ndizvo spiritually vese physically zvese ndichigona kuona ende utano hwangu patine chitarisa nyaya dzekuti utano hwedu hune madimension akasiyana siyana ese iwawo. Saka kuzvichengetedza zvichitibatsira kuzovawo of benefit to others. Yes, tichiwedzera pamukutaura paDr. Mbiriri, I think we need to highlight and to understand kuti self-sacrificing is not the ideal way to show love to people. Pari kuzoya vanhu vachiti if you are talking about self-care makutaura about selfishness. No. When you are talking about self-care tiri kutaura kuti as a person tinema not phases, tinema areas like tinema aspects ataura kuti you are an emotional being, you are a spiritual being, you are a physical being. So tiri pa spiritual being, so there is no way self-care will affect your spiritual being kana ukaita in a good sense. Normally zvozonzi kuva too, I don't think there's anything called being too independent as such kana kuti inga leader to you neglecting God, which means self-care uri kuto exercise is not really self-care. Because self-care you are just filling up my tanks ari mu life mako ari kufana ungofila with the right things so that you can be able to give out to other people. So we can never say that self-care ngaisiwe because in order to selfishness there is no relation there. Then another thing, I think nyadze self-care tichitaura dai inoita kunge something chingori simple kuti unongoenda ungopiwa a template to be like do this do that. No, it takes effort. Why is it taking effort, especially in this era that you are in? Because turikubva from a certain mindset iyo yatiri kutaura panapa kuti tichikura, especially as women, mothers. Now that I'm a mother, I've realized kuti there's a thin line being loving to your children or my family's edu, then also burning out in trying to show so much, giving out so much. So at the end of the day, because isusu tisu takakura chinzi is about the mother and wanoziwa vana kazhinji havazokwanisa kuita give back. But normally mothers and women, we tend to depend on the giving back. Now nekuti ndada saka ngandidawo so that I feel back. So we are saying with self-care have so much even if you give out, you are not emptying yourself, but we are maintaining a balance. So as another benefit, self-care helps to maintain a balance in my societies, in my communities. But at the end of the day, we are all happy. I'm doing this because, so we need to balance. We are filling up ourselves as women so that we can come up stronger. We can take up my roles edu from a position of confidence. I like the point that Tarana Prof na maimano kuti kana tichita self-care hauskuzviramba, and it also doesn't have to do with what you have kuti uri ani kana kuti uri ani. Like I mentioned, but I'm a single mom. Honestly, I've recently become a single mom. My baby's just 1 year. So this whole year you've been trying to be say kuti saka am I still worthy as a person? Pari pachechi ndichiri kutotaurawo chinogona kuteererwa here kana zvingonza ndimi vaya. So ndipandatopa it takes so much, but it doesn't matter who you are, whether you're a divorcee, you're a widower, you're a single person, you are a everyone should
not can, should exercise self-care. Yes. It's That's a right. necessity, Yes. because we have people who are bitter, we have people who are bleeding out on people. Some problems that we face in my relationships now that I've noticed, it's not really about kuti uyu munhu aite kana kuti kana muite muri tu. There are just so many unresolved issues that we are depending on the outside environment kuti tiwane healing, of which healing, proper real healing should start from the inside. That's a right. seed is planted underground, then it undergo ma processes are underground kushika pa kugerminate, and when we are feeding it with fertilizer, when we are watering it, it's not like we are saying this seed is being selfish, why does it need fertilizer? No, we are seeding this so that this seed parichas or bloom, paricheta grow out. If it's a flower, we see the whole beauty. If it's something that is fruit bearing, we can enjoy now the juicy fruit because you have invested. So self-care is an investment and it's a necessity. That's right. Self-care is an investment. Thank you so much for elaborating zvinizvo. Ndoda kuti tibate kuti downside tikashaya self-care chii chinoitika. Mai Manomano, kana munhu akashaya self-care chii chinoitika? Ndo pataurwa na kunzi ukatadza kudiridzira ruva tikadyara chibage yezvo zvinguva yechibage tikasawana manyowa fertilizer ndo chibage chimwe chaunoona katsanga kamwe kechibage kakadai kamwe kacho chibage chamuguru. Makambona muguru unobuda uine tuchibage twaka nekuti hazvina kukwana, hauna kuwana, saka ukashaya hauna kukwana, hauna hauna zvauinazvo mukati, Hauna zvauinazvo mukati. kunzi iwewe ndiri kuramba ndichidzokorera point yekuti hatisi kutaura self-care ichibva kunze. Kunze kana tichifamba, munhu akafamba, hapana munhu anombozviona kuti munhu ane dambudziko kana kuti haana kukwana. Unenge uchingove munhu akaita sei akakwana, but self-care huri kufanirwa kutitangira mukati mekurarama, kutanga mukati medu. And hatisi kutaura muhutano chete, Professor, tiri kutaura hutano hwechikristu. Ukasazvifidha muhutano hwechikristu hwokuti mangwanani uchimuka, ndiri kumuka ndichiita sei, ndichamuka ndichiverenga bhaibheri here, ndoita devotion yangu, ndopfugama ndonamanda, ndotaurira Mwari kuti chindilidha inini zvangu zvandinazvo izvi ndezvizvi. Ndakada mumwe mutaura akanditaurira akati usataurire Mwari nhoroondo, ndiri wenhamo, ndiri wechi, tarisai ndinotya kutaura pambe. Aiwa, taurira Mwari zvauri kuda. Zuva ranhasi Mwari wangu ndiri kutarisira kuti mundiitirewo izvi, asi inini ndandakaronga izvi. Watanga zuva rako rakakwana, rakwana kubva mukati muhutano. Kana ndandichatora mapiritsi angu ekunwa, ndichatora mapiritsi, asi wekutanga ndatanga ndazvifidha naMwari. Ndatanga ndazvifidha neshoko raMwari. Ndazvifidha neshoko raMwari ndakwana, ndichazoenda kunotsvaga kaporiji ndozodya, ndakuenda kuhutano, ndonwa mapiritsi, dhei rangu riya rarongeka, ndakuita zvandiri kuita. Self-care ndiri kuitorera kubva muhutano hwekutanga hwephysical nespiritual. Zvichidaro. Saka kana izvi zvikashayikwa, yes Prof, zvikashayikwa zvinhu izvi. Zvinhu zvikashayikwa izvi, dzimwe nguva tinoona kuti we begin to die emotionally, spiritually and even physically. Tikatadza kuzvichengeta chaiko physically, we begin to deteriorate even in our appearance chaicho. We begin to die spiritually. Tikaona taita starve ourselves of that spiritual growth, tatadza kuita self-care on the spiritual aspect. Yes. We wilt off, we wither off. Wozongoona kuti maybe munhu anenge angova munhu weari very hopeless. Anogona kunge achitaridzika zvakanaka on the outside, but because that self-care was not a holistic self-care approach, the spiritual aspect, the emotional aspect, they are already destroyed. Yanguva zvayo ye-physical body iripo, but we begin to die if we forget and neglect to take care of ourselves. So we begin to die. Pakaitika burnout, because pangori ukaita burnout emotionally, ipapo unotozosvika pekutoti nyangwe hope chaiyo yekurarama unenge usisina. Zvinogona kutolida even to issues of suicide, because watadza kuzvichengetedza and you have given yourself too much to others, neglecting yourself
and uchitadza kuzvinorisha zvekuti uchasvika pakufa and pakupererwa neupenyu hwako chaiwo. Alright, so to add on that, another thing chekuti kana tikasaita practice nyaya dzeself-care dzatiri kutaura, it can open up, lead you to abuse. Abuse in what sense? Pakuti, because you don't know yourself, you don't know what you want, you don't know what makes you happy, everyone around you now determine whatever they want upon you. Saka kana even, let's say for the married people, you just say yes whenever your husband want to have access to you, because you'll be like, inino wangu, you cannot determine my terms. Saka if it's abuse, you can be abusive in sexually because you cannot say no. A person who is not confident about themselves, was not to exercise self-care, because you're not confident, you can rarely say no to anything. It can also open up to the emotional abuse, because the greatest weakness of someone as single concept exercise self-care is lack of the ability to set my boundaries. So anyone can just do whatever you want. So it's very important so that you can stand. Usa allow any negativity from the outside to really affect. Then also it can lead to depression. Depression, because kana usina kunyatso exercise self-care, unenge une confusion. Hauziwe kuti uri ani. So honestly, we know that's not a good place to be. You need to know who you are, so that you can live wholly, you can live happily. That's right. It leads to depression, it leads to mental health issues. We know there's so much noise nowadays about the mental health, because we are hearing on the news people committing suicide, like you have just highlighted, Dr. Mbiriri, about the suicides. Kosha inatsoita show yake yaina kids airatidza kufara ane my happy family picture, but yes, as long as I've realized, as long as your inside is not whole, is not full, no matter what happens on the outside, it will never fulfill you. It will never. So that's the downside of lack of self-care. Yes. Yes. Tinori kuchingamidzai zvakare patiri kuendera mberi tiri kukurukura pamusoro peself-care, ende tabva tawana vamwe mazvikokota vanotaura pamusoro pezveself-care uye vatori nyanzvi dzeself-care pachezvavo. Ivo ndinoda kuti mukwazise vateereri vedu sekuuya kwamaita. Toda kukukwazisai vateereri nevatariri tichitaura pamusoro penyaya yeself-care. Ndinofara kuva pane chino chirongwa nemhaka yekuti it's something that I also discovered mukati muupenyu wangu kuti chinhu chakakosha. Handina kukura ndichizviziva, asi I discovered mukurarama, ndatomborarama upenyu ndikava ndatozoona kuti aiwa self-care is very important, ndikava ndatotanga jeni yangu yeself-care. Saka ndinofara kuva pano. Yes, thank you very much. Munonzi mai mapfumo mukadzi warasi. Yes. Kwazai vatoreri tadzoka vateereri. Tiri panyaya yekuva nehanya neupenyu hwako. Ini ndinonzi Gogo Nelisho Wandamira. Mufaro wangu kuuya pakati penyu. Zviri zvekuzvichengetedza inyaya huru mukati meupenyu neutano. Yes, thank you so much Gogo. Ndoda kuti nditi kuna mai mapfumo, kana tiri kutaura zvinhu zvinoita kuti vanhu vatadze kuita self-care, imatombobva kutaura kuti makakura musingazvizivi. Ndezvipi zvinhu zvinotadzisa vanhu kuita self-care? Okay. Chinhu chandakaona chikuru, especially this side of Africa, chinotitadzisa kuti tive neself-care, it's socialization. The way we have been brought up. Anti muri kuziya. Especially kana uri munhu wechikadzi. Isusu sevanhu vechikadzi takangokura tichingonzi uri kufanira kuzvipa kune vamwe vanhu. You have to put other people's first. Andi ndizvo. Kureva kuti paunenge uchitokura ipapo, even when you are tired, you can't say it that I'm tired, or you can't sit down to rest, because ndo zvatikatokura tiri. So sometimes you find kuti it's very difficult kuti ugare parufu uri muroora. Chero uri muroora mukuru, chero uri muroora mudiki. Kuti ugare nekuti zuva iri riri kupisa, ini ndaneta. Kana kuti mapisiro ari kuita zuva skin yangu haizofambidzane zvakanaka ndiri panapa. Kuti ndinogara pamumvuri. It's like unotofila kunge uri kuita zvinhu zvinyadzo zvisingatenderi kuti zviitwe. Nemhaka yekuti ndo zvatikatokudzwa tiri. Saka it's like uri kufanira kuti you have to make other people comfortable first before yourself. Ende iwe hauna basa. Ende iwe hauna basa, vamwe vanhu
vamwe vanhu vane basa saka izvozvo kamukudzirwe kako nekutongoono vamwe vanhu vatori around you kuti havatori no self care saka zvinobva zvoita songe zvitori normal kutongorarama munhu uchingozvibata jangi ndizvozvo saka socialization iyoyo inotikanganisa inotitadzisa kuti tiite self care vari ndichiendera mberi ndinoti leisure time munhu werudzi rwedu uru kuti tinase kuziva kuti tine nguva yekumbombonoka leisure time yekunase kuziva kuti panapa pandiri panapa kapa handina maboundaries handinyariwa nyarikani ndini ndiri kutaura pamusoro peutano hwangu kana kuti ndiri kutaura ndine hanya nezvandiri kuita kana kuti nezvandiri kuona ndinoda kuzorora. When I say no, I must have boundaries kuti panapa these 5 come but I cannot go further. Saka vamwe vanongoti ano as long and kune mentality yekuti munhu wemudzimai haaneti kana kuti muroora munhu wese muroora kana ane murume mumba unotadza kuita muroora kwauri ugoita amweni ugoita muroora ugoita muzukuru zvese zvinoshanda pamunhu wemudzimai. Saka pamwe unonga uchitamba chizukuru pamwe akutamba muroora pamwe saka maboundaries anofanira azikanwe kuti aiwa as long as ndiri kurarama zvitambotaura we are fearfully and wonderfully made. Ngatizive kuti kana tikatadza kuchengeta self care ndinoda Jesu. Jesu akago ndinoda kuti ngatibatsirane apa because mambotaura zvekuti kusanyara vanyarikane ndikapinda mumba gogo ini ndatovhawo ndakaneta ndabva kubasa tauya kumba kwenyu tiri paholiday nditi kanda kuunzirai vazukuru ndotosvika nevanhu toti but mama nhasi ndakaneta munozvitambira here imimi kuti muroora agopinda ugoti regai I need time to rest. Inini kana ndiri kumba kwangu ndinotogona kusvika kumba anditi dzimwe nguva kozi ndinoita motion sickness ndikasvika kumba ndinotosvika ndotoita lie down ndovhara door kamwana kangu kadiki chaiko kanotozviziva kuti mama is not feeling well kanotouya kuti mama you want to lie down do you want water but kuti ndizozviita manje pavanhu munozozvitambira here kuti muroora ari kuti ii ndadriver ndine motion sickness regai ndimboita lie down makutoti munhu anenongo ndo zvimwe zvinotitadzisa kuita self care cause tinoita kuti vanhu vakanditenderedza havagoni kuzvinzwisisa kuti munhu ari kuda kuita self care zvinotambirika here kuti nditaure kuti zvino ndoda kumbozorora kana nditori panhamo tiri muroora vedu wendaneta musana wakupisa zvinotambirika here izvozvo kutaurira saka tiri pano kudzidzisana kuti ngazvitotambirika because you cannot sacrifice your life at the expense of life yako iwe kuti aiwa ndoda kutoti nditoita kufadza when pachida kuzi no ngapanzi no mamaka ndiri kutaura chokwadi kana ndambotora 2 hours dzangu dzenepika ndamborara ndichasimuka ndoita sei ndogeza maplate acho ndobika zvidobiko zvacho because at the end ndiyo tambo ngatichitaura ndofunga ndazwa ichitaurwa pekuti if you don't take care of yourself illness ichazotake care of you. Inobva yazokuradzika pasi and haupasimuki. Zvinobetsera chii une vana vadiki vanoda kuchengetwa waenda kunofadza vamwene wadzoka kumba warara warwara. Self care itopic itori pamusoro kunyanya madzimai. If we don't give ourselves time to rest and do what is right mu community kuziva kuti apa ndaakupinda apa kwete tinotokuwara tisu. That's right. Kukuwara tisu, yes. Ndangangoda kuti ndofunga chimwe chinhu chinoita stand in the way of self care. It's this notion yekuti to be successful we have to be constantly be productive. Tichinofanira kuita zvimwe zvinofanira something that we are doing. Saka dzimwe nguva tinozona kuti upenyu hwemunhukadzi upenyu hwekungoti we are constantly engaged in one thing or another. Kubva kwatozoita a point of awareness even in my own life where I realized kuti I'm killing myself. Nekuti
auya anenge achiti can you help me with this, umwe wonditi mwana wangu ari kuita party, can you help me plan the party. Ndichisati ndatombopedza kuplana is somebody else is like, oh, I'm getting married, can you coordinate my wedding. Wekuchechi wari kufona wari kuti mungatibatsira here neprayer band. So at some point, yes, at some point ndakazofila kuti zvendiri in an overdrive mode, and this is in a time to actually sit back and renew myself, because I'm constantly on the go. So sometimes in the way of self-care are these many responsibilities that surround us. And it was as a result of maybe me not being able to say, Dr. Mbiriri, I'm sorry, I can't do it. Ndatotadza kuwana self-care because ndichaswera zuva rese ndiri kuita program yemunhu uyu, inini kuzorora kwangu kwaita sei, kwaitwa at stake. Ndio kufadza wamwe kuya kuita taura kuti unenge wachifadza wamwe. Hatisi kutaura kuti vanhu musaita mabasa. Kana uri right, kana wakasimba, anditambotaura kuti munhu anogona kumhanya achiita sei kana achine simba. But kana usisina simba, hatiziri simbi, madzimai hatiziri simbi. Yekuti unoirowa igodini, aiwa ziri nyama. Endi nyama inosvika pakuti kudini, pakuneta. Kana uchizvikwanisa ita. But kana usingazvikwanisi, self care inoti zvichengetedze, iwane hanya neupenyu hwako, spiritual, mentally, physically, socially, iwane hanya neupenyu hwako. Pane zvandoda kutaura Dr. zvinoenderana nezvitaurwa naGogo. Pane statement inoti sometimes rest can be the most productive thing you can do. That's right. Kungozorora chaiko, kungotsveta zvese, it's part of self-care. Yes, that's very right. Kuwedzera zvakare nichiti ma-religious circles, anti munomboziva, unototaurwa mavhesi mufunge, kuti munhu unofanira kuzviramba, moyo wakanga uri muna Kristu ngauve mauri. Kureva kuti paunongoshutaurwa kunzi uzvirambe ipapo, kureva kuti you have to be there all the serving time. Other people and all the time, like she was saying kuti unobva wanzi prayer band, uyai mutibetsere prayer band, uyai mutibetsere kuchechi, kumadzimai kunenge kuchinzida kuda kunzwai, handi mamboshoro tanzi mi munenge muchizvigona. Uri kutofira kuzvigona ikoko kwekuti you are a well organized person, maybe you do things thoroughly, or maybe zvinhu zvako sezvaunoita zvine ka touch of excellence ne smartness. Wakutofira izvozvo kugona ikoko. So vanhu vanenge vakungoti because ndiye anozvigona ngaaite, because ndiye anozvigona. Saka isusu tikuti mumwe munhu anotozoshare that time yeself care. Because no yacho ndakakuudzai no yacho handiti. Unotanga kutongondiudza kuti Mwari akakupa matarenda. Shandisa tarenda rako. Handiti muri kuzvona. Saka tiri kuti even religion can also come as a barrier or as an obstacle. Inototadzisa munhu kuita self care because unodzwa mavhesi, wobva wodzwa mavhesi ekuti unobva waita sekunge ukati no, I can't do this time, chatotema zita rako rakutodzimwa mumabhuku ekudenga. Nokuti kudenga ndiri kuda kuenda ka. Anditi ndichabva ndaita asi ndakaneta, nyama dzichakwanisi. Saka unozopedzera wakungoshingairira, and uri kushingairira in your tiredness, uri kushingairira in killing your health, uri kushingairira mukuzvikwadza in many aspects of your life. Zvokuti even kuzonamata kwacho kunopedzera kwakutotadza kumeka sense, because uchazotsamwira Mwari ari kudenga asiri ari kutadzisa kuti uzorore kana sei, because vanhu vakakutenderedza vari kureligialize zvinhu zvese zvokuti if you say no, uri kuita sekunge watova rebellion, watova rebellious, hausi munhu anoshandika naye. Saka kuda kuti ugamuchiriko pane vamwe wakungaramba uchingodaro. Ende ipapo pataura naGogo pekuti hatizisimbi, ndatofunga kuti kunyange simbi, motikari yesimbi chaiyo handitika inotoenda kuservice. After 5,000 kilometers motikari inoenda kutype A, type B of service, handiti tinoti after 10,000 motikari yakuenda kutype B. Saka iyoyo service nyangwe mishini yatinotoshandisa pane painoenda for calibration, recalibration. After 6 months unotoona paine calibration certificate, handiti ndizvo zvekuti mushini uyu wamboshanda for 6 months ezvino uchimbocalibratewa kuti ugone kushanda zvakanaka. Nyangwe weighing scale chaiyo, bathroom scale, ikasacalibratwa inopedzeresa chakupe mareading anoita sei ari correct. Saka wakuendesa kwekuti handi ngatiendesei my weighing scale edu for calibration so that tigone
tishandise mushini uyu zvakanaka. Saka self care iyi inototibatsira kuti tive rejuvenated, tigone kuti tiite mabasa edu atinofanira kunge tichiaita zvakanaka. Tachiti kuti self care ikaitwa zvakanaka paenvironment kana pacommunity inoonekwa kuti ava mai vakarongeka. Saka vana mai ngationekwe. Tambotaura nenyaya yekuti munhu anomuka ane soksi anodi kutaura chokwadi wamwe anoti azvi ndo zvaari kuda hake, ndo zvinoda murume wake, but handifungi kuti pane munhu anoda uyanga. Tinoti uyanga iwowo wekuti munhu kana wachigona self care tati inobva within yobuda outside. Kana wachitobudisa uyanga kudaro kuzvichengeta kudaro wati more mukati mako nekuti pfungwa dzako dziri kutaura kuti zviri right izvozvo. Self care inobuda even pafood. Food chaiyo chikonzesho unoshandira sei community iwe usikudya zvakanaka. Saka tanga iwe wazvigadzira. Kana wazvigadzira mukati kana wobuda manje kunzoko vanhu vati ndanotaura kuti unonzwa munhu echiti sorry ndakukanganisai, ndafunga kuti ndauya pamba penyu maakutobuda. Kuti no hapana kwandiri kuendai, ndiri pano. Anenge aona chiko munhu unomuka wechipinda mubhavhu wechigeza zvaunongoita wechienda kutauni ndo zvaunofanira kuoneka uri pa. Self care inotangira mumba mako. Munhu anosvika ipa kuti chokwadi mama kuti munoti aiwa ndo pandiri ndo magariro. Kunonga kuzvichindini but hachiziri chindini. Mucommunity muwana wako maneighbors ako vanoziva kuti kugara wakagara zvakanaka. Munhu anenge achizvichengetedza. Saka ipapo indi kutoona kuti kana uchitodya zvinhu zvinenge zvichikanganisa utano hwako, kana munhu anenge kana kutofita fodya chaiko haizi self care because uri kukanganisa utano hwako. Ukadya zvinhu zvine mazifuta akawandisa, zvine shuga yakawandisa, zvine salt yakawanda, hausi kutoita proper self care because uri kudhameja muviri wawakapiwa naMwari. Ukange usiri kutogona kuexercise chaiko kwekugwinyisa mamuscles ako, hausi kutoita self care. Saka self care goes beyond kungoti ndagona kupoda. Iri kutoenda pakutoti zvese zvandiri kuita ndiri kugona kuzvichengetedza. Saka toda kuti tiendere mberi maybe takupedzisira kuti titarise kuti ndezvipi zvinhu zvinofanirwa kuitwa nevanhu kuti tiachieve self care. Zvipi zvinotibatsira kuachieve self care, Prof? Sure. Tinokwanisa kuita zvinhu zvakawanda mukati meupenyu hwedu. In fact, ndingangoda kuhighlighta kuti self care means different things to different women at different times in our lives. Saka zvimwe nguva zvimwe zvinenge zviri important at my life station right now may not be the same things that you define as self care. That's true. And so ndingangoda kutaura chekutanga kuwa aware of oneself before ndatanga a program or a lifestyle that is centered on nurturing myself. I need to be aware of myself. What are the things that are taking away from me being able to care for myself? So number one, self-awareness. Self-awareness. Tinotozviziva kuti chakati nechakati nechakati zvinhu zvinoita drain me from my energy, zvinoita drain energy from myself. So ndingangotangire pakuti semunhukadzi kugara pasi chaizvo ndozvitarisa. Number one, ndozvibvunza kuti what kind of a woman do I want to be? Do I want to carry myself as a woman with dignity? Do I want to carry myself semudzimai anozikanwa kunzi ndewe uchapa kana kuti anozikanwa kunzi munhu akarongeka? So initially that self-awareness helps in defining a path to self-care for myself. Number two, ndingangoda kutaura kuti there are a lot of things that come into my day-to-day life. Us as women, we need to be able to eliminate distractors mukati meupenyu hwedu as we journey towards this concept yes self-care. Kune zvinhu zvizhinji zvatinopuliwa in different directions. I need to be able to identify kuti ichi chakati chichiri important, chakati chichiri necessary, chakati chichiri nice but not necessary. Chakati chichiri essential. So we need to eliminate my distractors. Now I need to point out
maybe dwell on that for a second. Ma-distractors don't necessarily mean kuti zvinhu zvakashata. Kune zvinhu zvakanaka zvatinokwanisa kuita zvinouya in our lives that are good, but they can be harmful to our self-care. Saka we need to be able to identify those things zviri kuti drain our energy, zviri kutora away from our focus. Chimwe chandingangode kuhighlighta ndechekuti chambotaurwa kunzi dzimwe nguva tinotadza kutaura kuti no. I want to make this statement yekuti word rekuti no is a complete statement. Yes. Sevanhu vakadzi, we need to learn to say no and put a full stop. Kune zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwedu. Kukwanisa kuziva kuti ichi I think I can do without. I'm capable of maybe ndikazviisa and engage myself mune zvakati. I think it's okay. But at some point we need to be able to say no to things that are affecting our nurturing. So no is a complete statement. Ndingangode kuti my Dr. Mbiriri repeat after me. No is a complete statement. Thank you very much. And neuti bawo unotsvaga katsananguro nekuda kudini kana watoti no gona kuti no to toxicity, no kune zvinhu zvinokudrena, no kune zvinhu zvausiri kukwanisa. And we don't always have to have an explanation for why we are saying no. It's enough on itself to just say sorry andikwanisi kuita. Full stop. Yes, I'm sorry I can't do it. Kana kutaura wana wedu chaizvo dzimwe nguva kuti mwanangu sorry mom can't do this. And even saying no to ourselves in some of the things, telling myself kuti Enis no. Past 12 o'clock, past 10 o'clock, past 9 o'clock. No, you are not going to take any more phone calls. Kana dai kurudzi dzimwe nguva ini ndine boundaries that I have set for myself. Munogona kunditumira 30 messages, Dr. Mbiriri. After a certain time of the day, it's time for me to just be away from social media. Time to be away from taking my phone calls, unless it's an emergency. But being able to set boundaries for myself and say no to certain things, I think it's an important aspect of self-care. That's true. I think pama boundary papa ndo patinofira vazhinji vedu. Yes, gogo. Danga nchide kuti ndichitoendera mberi. You need to be kind to yourself and be honest to yourself. Kazhinji tinofira isiri yako. Because why we overwork ourselves? Ndekuti we are not kind to our bodies. Yes, yeah. You're not kind to your own body. And you are not honest. And you overwork. Share time here. And don't starve yourself. Kuzvinyima zvaunoda nekuti uda kufadza mumwe. Handisi kuti we must be selfish, but we must know ourselves and be honest mukati muupenyu wako kuti izvi zvataurwa kuti at 9 after 9 andibati izvi ndiri kuzotarisa izvi ndiri kuita izvi no. You know, madrugs Dr. Matauraka, pane zvimwe zvinhu zvetisikafaniri kuti titaure tiise mukati memwiri medu. Self care inokutaura kuti iwe unonasa kutoziva kuti, and I've got a friend yaitaura kuti ndingauraya mombe kuurayira vashandi, but angana threats yakaoma makumbo asikagoni kufamba, but aitotaura kuti andiurayira vashandi ndinotoidya chete. So we must learn watoshaya self care. Unodya mangwana auchagoni kufamba. Ini ndoda kuti ndingoti bedzi doctor vanhu ngative honest neupenyu hwedu, tizvichengete. Kwakuine nyaya kare tichadzidza yaizi personal hygiene. Kwakwenyu ndichaizi kuti maakuiti chii mazuva ano. Personal hygiene nenature study kare kedu zvaitidzidzisa zvimwe zvinhu zvekuti tikaona zvimwe zvedu hawazivi kuti chinozi nature study. Inofanira kuti inoonekwa leisure time yatataurei. Kuisa pfungwa kuti dzive dzine utano. Chimbobudaiwo ezvinezvi kune chibage chiri green muminda umo. Wamwe hamutombozivi kuti zvinofadza sei kufamba muminda uchiona green, wechingoona green, and ndiyo productive exercise. Yekufamba wachienda uchinoona hako zvibage zvavanhu uchi apa pakadini uri kuisa utano hwakadini. Personal hygiene inokutaura kuti munhu wemudzimai
une mwiri wakasiyana newemunhu wemurume kagezero kako nenguva yanofanira nepaunofanira kuti ugeze zvakapfurikidza panofanira pazikanwa ipapo kwaana munhu wemudzimai achiti unofamba wanhu achiti papfura chiziva kuti utano hapasisina. Thank you very much gogo, nguva yedu yatopera yakukwidza ndesu, tibatsirei pakutopedzisira kuti self care iyi tinoiachiva sei? Okay, inini ndoda kutaura kuti self care inobata maaspects akawanda. think zvambotaura naumwe watauri our emotional well-being, handiti ndizvo, our spiritual well-being, our physical well-being, even our financial well-being. All the aspects of our lives zvinobatwa muself-care. Handiti ndizvo. Saka uri kufanira kuziva izvozvo kuti unogona kunge une muviri wakashambidzika asi pfungwa dzisina kuzorora. Handiti ndizvo. Unogona kunge une pfungwa dzakazorora asi dzisiri spiritually connected to the Holy Spirit kana kuti kuna Mwari. Saka isusu tiri kuda kuti uri kufanira kuachieve a holistic self care semunhu wemudzimai. Handiti ndizvo. Pambotaurwa nyaya yemaboundaries. No vanhu vekubloka mumafoni, mumasocial media, achizi chivi to block and delete and to stop certain conversations. Ukaona kuti this conversation kwayakuenda ichandikanganisa mafungiro nemaitiro angu, you need to blacklist. Anditi for chinguwana pane pamwe pekuti me pamwe even tichitotaura kudai so takagara pane pamwe pekuona kuti maybe my associations andiri kutoita they are not okay for my self care. You need to distance yourself from certain people in your life for you to achieve a holistic self care. Anti muri kuzvona. So you find kuti dzimwe nguva nemhaka yekuti unenge usina self awareness, so sometimes you allow a lot of junk in your life zvekuti kuda kuzoibvisa yatova chikwekwe. Zvatova maybe kana kuti part of you or part of your kunge yatova part of your DNA. Saka kuda kuzviseparata from you zvinogona kunetsa. Saka tiri kuti ukwanise kutoiachieve nditi uri kufanira kuziva zvekuita panguva yakaita sei, panguva yakafanira, so that ene tiri kunetsikana nenyaya dzemamental health. Inhau yekuti munhu at some point akatadza kuita self care, akatadza kuzviona kuti I'm overworking myself, I'm making myself available for people who are not even available for me. You need to know that. You need to know people to spend time with and people not to spend time with. Urikufana kuzi it's also part of self care. Urikufana kuziya mabhuku ekuverenga. Anditi urikufana kuziya chero kana ari ma TV, ma program ekuona. Wasipane imwe program kuti wapedza kuona kayatokukanganisa. Ausistori na utano yatokudepressa. Saka tiri kuti all the aspects of your life be able to be in check. Anditi kumbogara wega as a human being and have a conversation with yourself. A lot of people vanotiza vanoda kuita conversation na Mbiriri. Ndoda kuita conversation na Gogo Shandamira. Ini ndambogarere mu upenyu hwangu mu 36 years upenyu hwangu. Ndine zuva rimwe chete randikagara ndega to have a conversation with myself, to see where parikuda kugadziriswa even in my life, so that ndikwanise kuva neupenyu huri holistic. She said we should know when to say no. There are times when you walk in town, you say it's a beautiful shoe, but right now your finances are not allowing you to buy that shoe. Wakuda kutoitenga. Waona mumwe munhu akapfeka dress rake rakanaka panguva iyoyo, anditi your finances hadzisi kukutendedza kuti utenge, because ukadzitenga nemari yechikwereti vanhu vezvikwereti vachauya vachida mari yavo. Anditi ndizvo madetsi amunenge mataurirana watotadza self care. In as much as you want to look good, you want to look presentable, you want kuti paunofamba meno self esteem ambenge ichitaurwa yeye kana kuti uite confidence yacho, but zvinhu zvese izvozvo if you have a conversation with yourself you will know kuti even if I'm not wearing that pair of shoe yacho yandiri kunzwa kuda at a time when I don't have money, I can still look good, I can still look okay. Anti ndizvo. Yes, so thank you very much. Takurukura panyaya ye self care ipapa tabata
kuti number 1 know yourself anditika introspection yokutoziva kuti ini ndiri ani, ndinoda chii, how am I going to ndiri kumboda zvipi anditika. Saka izvozvo zvinhu zvakakosha kuseta maboundaries, kugona kuva connected to the right things at the right time will help you kumanager. Takatosikwa nemutoo unoshamisa Romans 12:1 inovaita I beseech you therefore brethren to present yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable. So as you are presenting yourself as a living sacrifice, you are taking good care of yourself so that you are a living sacrifice pamberi pamwari, looking for help, taking medication, and nyangwe kuenda kuna therapist is self care. Hachizi chinhu chinonyadzisa kuti uende kuna therapist. You are taking care of yourself, you are watering and nurturing yourself. So Mwari vatibatsire. Gogo tinamatirei. Ngatinamatire. Baba wedu ari kudenga, toda kutendai nenhauro yanga iri pakati pedu. Toda kutenda kuti makanga muri Mwari akarongeka. Mwanakomana wenyu akaita self care yaityisa, aienda achinozvinamatira, aienda achinopa vanhu, achisocializa. Tikatonzwawo kuti akatombosvikawo pamuchato kupangidza kufara kuti akanga akazara nekuzvitondera kuziva kuti munhu anofanira kuti ararame zvakanaka. Tatenda nenhauro ino, pana wachainzwa nesitataura tadzidzawo zvakawanda. Mumbiri inogara kusingaperi tokunamatai. Amen. Amen. Akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku huri kupera kwakuda kuedza usacheme kurumidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwekushinga ngekushinga ndinokana hondo ichapera musacheme mutevere dakara basa rapera tinoziva tine chipo kuti takurira ndabvunzazve pasi zuva zvese zvakandipindura nguva iri kundopera Jesu anouya musacheme zvioniso zvezviri kutinyewera zvisikwa zvese zvinoda turimborira tiri pedyo nekumusha kunofadza kutondera chifarai vafambi isaiwo kutya musacheme tisangane apo kusina kuneta zviedzozvo zvaka
kumusha musacheme tisangane apo kusina kuneta zviedzo zvakapera tasvika kumusha zviedzo zvakapera tasvika kumusha. Jesu nkosingiyakhala kosingisizengiyafa letha ukubila kwakho ungithathe nginje ngithathe nginje sondeza usindiso ungithathe nginje ngithwele izono Jesu ngegazi lakho ngihlanze ngokuthanda kwakho ngenze ungithathe nginje ngithathe nginje sondeza usindiso ungithathe nginje emihle imisebenzi ayikho kimi nankosi ngizona ngizizwe ungithathe nginje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nginje ngiyakuqa kuwe nkosi ngibheke enyaweni zakho umsebenzi uqaliwe ungithathe nginje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nginje xa uthanda ngisebenze ingqondo yikhaliphise mina ngisebenzise ungithathe nginje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nginje ukuphela komsebenzi nxa seyiphelile impi ukukhala kwami ngoba nkosi ngithathe nginje ngithathe sondeza ungithathe nginje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nginje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nginje sondeza usindiso ungithathe sondeza usindiso ungithathe nginje sondeza usindiso ungithathe